What he told? He said he doesn't know that we need to ask Nikhil to He told him that he can ask. That's what he told to grab only the big ones. Something small in red color. We can give the white on other side. He told to wrap with a cloth or otherwise that one. We didn't anything. I'm just thinking myself. This is so. Hello Aunty, Namaste. Welcome back to my channel. Shravani here, and thank you so much for watching my video. So మీరు ఒకవేళ నువ్వు సబ్స్క్రైబ్ అయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, అండ్ మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ గివ్ ఏ బిగ్ థమ్స్ అప్. అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి సో మనం ఇవాళ హనుమాన్ జయంతి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం యూఎస్లో అని చూపిస్తున్నాను. అండ్ నేనైతే నా ఫస్ట్ టైం నేను హనుమాన్ జయంతికి నేను సెలబ్రేషన్స్కి వెళ్ళడం కూడా నా ఫస్ట్ టైం అనమాట. సో నేను ఎప్పుడు కూడా నేను అంత దగ్గర నుండి నేను హనుమాన్ని రెడీ చేసి అండ్ ఈవెన్ సెలబ్రేషన్స్కి వెళ్ళడం కూడా అసలు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. సో ఇది నా ఫస్ట్ సెలబ్రేషన్. సో ఇలా భజన చేస్తూ సో అలా చాలా బాగా అనిపించింది. చాలా హ్యాపీగా అండ్ పీస్ఫుల్ మైండ్తో ఉందన్నమాట. సో చాలా చాలా బాగా అనిపించింది. యాక్చువల్లీ మేమైతే ఈ టెంపుల్ బాతల్ అనమాట ఇది. సో ఈ టెంపుల్లో అన్ని గాడ్స్ అన్ని టుగెదర్గా ఉంటారు. సో మేము అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మాకు ఈ దర్శనం అనేది జరిగింది. సో అక్కడ వాలంటరీగా కావాలి అని చెప్పేసి అడిగారు మమ్మల్ని. సో చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నాము. బట్ అది వాలంటీర్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కాస్త సో డే అంతా కూడా మేము అక్కడే స్పెండ్ చేసామన్నమాట. సో ఇదంతా కూడా ఈ హనుమంతుని అండ్ వెనకాల ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా వాలంటీర్స్ మేమే ప్రిపేర్ చేసాము. సో ఇదంతా కూడా ప్రిపేర్ చేసాము అండ్ చాలా చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ మీరు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా హనుమాన్ జయంతికి ఇలా సెలబ్రేషన్స్కి వెళ్ళకపోతే డెఫినెట్గా వెళ్ళండి. సో మీకు కూడా అందరికీ మంచిగా జరుగుతుంది. బికాస్ హనుమంతుని ఫేవరెట్స్ చాలా చాలా మంది ఉంటారు, స్పెషల్ అయితే బాయ్స్. సో నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ ఈ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కూడా లైక్ 1000 బనానాస్ మేము దేవుడికి పెట్టామన్నమాట. సో అవన్నీ కూడా మళ్ళీ దేవునికి నుంచి మళ్ళీ భక్తులకు ఇచ్చారు పండిట్జీ. సో అలా చేసామన్నమాట. పండిట్జీ చెప్పిన దానికి మేము ఇలా డెకరేషన్ స్టార్ట్ చేసాము. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ మాకు 4 hours పట్టింది డెకరేషన్ అంతా కంప్లీట్ చేయడానికి. అండ్ 4 hours తర్వాత మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్గా 6:30కి 6 o'clock పూజ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ హోమం జరిగిన తర్వాత భజన స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో చాలా చాలా బాగా అనిపించింది. సో మీరు కూడా చూసేయండి. भजन
Abhishek Kund, we do curtain for Singar, Hanuman Ji Utsav Murti, and after that, Sahasra Nama Bali. बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो श्याम चंद्र की जय, सुत हनुमान की जय, महादेव की जय, संतन की जय, के आदर्श की जय, धर्म की जय, अधर्म का राजों में कृष्ण हर हर महादेव, हर हर बैकुंठा संकीर्णा दक्षिणा गोविंदा गोविंदा होता है जरूरी गोविंदा. సో ఫైనల్గా ఇదంతా కూడా మేము చెప్పాను కదా ఇందాక. సో 1000 బనానాస్ దేవుడికి సమర్పించాక సో అవి మళ్ళీ భక్తులకు మళ్ళీ 2 to 1 సో ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట. సో అలా అందరికీ కూడా పంచిపెట్టారు వాళ్ళు. అండ్ ఇది మినిమం ఒక 3 to 4 hours పట్టింది. మొత్తం భజన అండ్ పూజ అంతా కంప్లీట్, అభిషేకం కూడా చేశారు. సో నేను ఆ వీడియో మీకు కంప్లీట్గా చూపించలేదు. అండ్ చాలా నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ భోజనాలు కూడా పెట్టారనమాట. సో ఆ వీడియో కూడా ఉంది, బట్
నాది స్కిప్ అయిపోయింది వీడియో. సో ఇదనమాట వాళ్ళ వీడియో వచ్చేసి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ గివ్ విత్ బిగ్ థమ్స్ అప్ అండ్ సీ యూ మై నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ బై బై అండ్ టేక్ కేర్.